стихотворение Говарда Филлипса Лавкрафта, в котором основное внимание уделяется сюжету и атмосфере. В этой игре нет динамичных сцен, инвентаря, необходимости принять сложные решения. I am writing this under an appreciable mental strain, since by tonight I shall be no more. Ибо сегодня ночью меня не станет. Penniless, and at the end of my supply of the drug which alone makes life endurable, I can bear the torture no longer, and shall cast myself from this garret window into the squalid street below. Причем жить, я кончу существование там, на грязной улице, выбравшись из чердачного окна. Do not think from my slavery to morphine that I am a weakling or a degenerate. Коль нахожусь в рабской зависимости от морфия. When you have read these hastily scrawled pages, you may guess, though never fully realize, why it is that I must have forgetfulness or death. Забвение или смерть. It was in one of the most open and least frequented parts of the broad Pacific that the packet of which I was supercargo fell a victim to the German sea raider. Суперкарго на пакетботе, который подвергся нападению немецкого рейдера. The Great War was then at its very beginning, and the ocean forces of the Hun had not completely sunk to their later degradation, so that our vessel was made a legitimate prize, whilst we of her crew were treated with all the fairness and consideration due us as naval prisoners. Племя центральноазиатских кочевников, завоевавшие Европу, вторгшись в Римскую империю в V веке нашей эры, известны как жестокие безжалостные войны и мастера стремительных набегов, разработавшие мощные композитные луки, арканы и прототипы осадных орудий. Во время Первой мировой войны британцы использовали слово «гун» как синоним слова «немец», чтобы подчеркнуть брутальность Германии. Впрочем, сам термин появился в речи императора Германии Вильгельма II перед войском 27 июля 1900 года, перед отправкой в Китай. Как выйдете на врага, он будет разбит. Пощады не давать, пленных не брать, обречен тот, кто попадет вам в руки. Как 1000 лет назад гунны прославились под руководством короля Аттила, который сейчас предстает исполненным в преданиях и сказках, так и имя немца на 1000 лет утвердилось в Китае, так что ни один китаец никогда не отважится в косо взглянуть на немца. Это пленных не брать было явным нарушением военных законов и обычаев, принятых на Первой Каагской конвенции в 1899 году. То есть интересный факт, нам нужно наткнуться. So liberal, indeed, was the discipline of our captors that 5 days after we were taken, I managed to escape alone in a small boat with water and provisions for a good length of time. When I finally found myself adrift and free, I had but little idea of my surroundings. Never a competent navigator, I could only guess vaguely by the sun and stars that I was somewhat south of the equator. Of the longitude, I knew nothing, and no island or coastline was in sight. The weather kept fair, and for uncounted days I drifted aimlessly beneath the scorching sun, waiting either for some passing ship or to be cast on the shores of some habitable land.
But neither ship nor land appeared, and I Однако ни began земля, to ни корабль despair так и in не my представили мне solitude взору. upon the Безмолвное heaving одиночество vastness среди of гнетущей unbroken бесконечности blue. голубого океана вызвало у меня отчаяние. The change happened whilst I Изменения slept. произошли, пока я спал. Its details I shall never Произошедшего в know, деталях мне не припомнить. for my slumber, Ведь though сон мой, будучи troubled and беспокойным и наполненным dream-infested, всяческими was видениями, оказался continuous. довольно продолжительным. When at last I awoke, it was to discover myself half sucked into a slimy expanse of hellish black mire, which extended about me in monotonous undulations as far as I could see, Покуда хватало взора. and in which my boat Лодка lay же моя лежала grounded совсем some distance неподалеку на away. поверхности этой черной массы. Though one might well imagine that my first sensation would be of wonder at so prodigious and unexpected a transformation of scenery, I was in reality more horrified. For there was in the air and in the rotting soil a sinister quality which chilled me to the very core. The region was putrid with the carcasses of decaying fish and of other less describable things which I saw protruding from the nasty mud of the unending plain. Perhaps I should not hope to convey in mere words the unutterable hideousness that can dwell in absolute silence and barren immense. There was nothing within hearing and nothing in sight save a vast reach of black slime, yet the very completeness of the stillness and the homogeneity of the landscape oppressed me with a nauseating fear. The sun was blazing down from a sky which seemed to me almost black in its cloudless cruelty, as though reflecting the inky marsh beneath my feet. As I crawled into the stranded boat, I realized that only one theory could explain my position. Through some unprecedented volcanic upheaval, a portion of the ocean floor must have been thrown to the surface, exposing regions for which innumerable millions of years had lain hidden under unfathomable watery depths. So great was the extent of the new land which had risen beneath me that I could not detect the faintest noise of the surging ocean, straining my ears as I might. Nor were there any seafowl to prey upon the dead things. For several hours I sat thinking or brooding in the boat, which lay upon its side and afforded a slight shade as the sun moved across the heavens. As the day progressed, the ground lost some of its stickiness and seemed likely to dry sufficiently for traveling. That night I slept but little, and the next day I made for myself a pack containing food and water, preparatory to an overland journey in search of the valley. On the third morning, I found the soil dry enough to walk along with ease. The odor of the fish was maddening, but I was too much concerned with graver things to mind so slight an evil, and set out boldly for an unknown goal. All day I forged steadily westward, guided by a faraway hummock which rose higher than any other elevation on the rolling desert. That night, I encamped, and on the following day still travelled toward the hummock, though that object seemed scarcely nearer than when I first espied it. Запашок там явно дикий. By the fourth evening, I attained the base of the mound, which turned out to be much higher than it had appeared from a distance.
an intervening valley Вероятно, setting it out in sharp сильно relief искажало from и the скрывало general ее surface. истинные размеры. Too weary to ascend, Изнеможенная I длительной slept ходьбой, in the я shadow уснул в of тени the холма, hill. не в силах и начинать восхождение. I know not why my По dreams were какой-то so причине в ту wild ночь that сны мои night, были неописуемно безумны. but ere the waning И and прежде чем над fantastically восточной gibbous равниной moon had взошла risen far убывающая above the eastern фантастически plain, выпуклая луна, I was awake in a я cold проснулся в холодном поту, perspiration, решив не смыкать determined более to sleep. глаз. Such visions Снова as I had пережить эти ужасные experienced were видения too было much выше for моих me. сил. And in the glow of В the свете moon луны I я saw осознал всю how глупость unwise I проделанных had been мною to дневных travel by day. путешествий. Without the glare of the Столь parching продолжительное sun, my нахождение под journey would лучами have cost me палящего солнца less стоило energy. мне немало драгоценных сил. Indeed, I now felt Однако quite теперь в able to холодном свете perform the луны я ascent which чувствовал, had что готов deterred me начать at восхождение, sunset. на которое я был не способен на закате. Picking up my pack, I Перехватив юг, started я for the начал crest of the карабкаться к гребню eminence. горы. I have said that the unbroken Я уже monotony of the упомянул, что rolling plain нерушимая was a source of монотонность vague холмистой horror равнины to me. вселяла в меня смутное чувство ужаса. But I think my horror was Однако страх greater when это I лишь gained the summit многократно of the усилился, mound когда, and поднявшись на looked down самую the other вершину side сопки, я into an видел по ту immeasurable сторону pit or пропасть, canyon, или, если угодно, каньон невероятных размеров. whose black recesses the Через moon черную had not бездну yet еще не soared high озаряла enough to луна, illumine. ибо ночное светило взошло недостаточно высоко, чтобы раскрыть тайны ее глубин. I felt myself Я on the edge of the чувствовал, world, будто нахожусь на краю мироздания. peering over the rim Взглянув на into a кромку, которую fathomless видишь, chaos of eternal лишь night. бездонный хаос вечной ночи. Through my terror В моем ran охваченном curious ужасом разуме reminiscences все of чаще paradise возникали lost, воспоминания о потерянном and of рае Satan's и hideous отвратительном climb through the восхождении unfashioned сатаны по realms of безобразному darkness. царству тьмы. As the moon climbed higher in the Продолжая движение sky, по I небосводу, began луна to see прорывала that the свет на slopes склон of the долины, valley were которые not quite казались so не такими perpendicular крутыми, as I как я думал прежде. Ledges and outcroppings of Выступы rock обнаженные слои afforded горных fairly пород easy представляли собой footholds for удобные a опоры, descent, которые облегчили спуск. whilst after a drop of Кроме only a того, few где-то через hundred пару feet, сотен the футов склон declivity становился became еще very более gradual. пологим. Urged on by an impulse which I Ведомый cannot неизвестным мне definitely порывом, я analyze, начал спуск I поскорее, с scrambled with трудом difficulty цепляясь за down the rocks многочисленные and камни stood on the выступа, пока не gentler смог slope безопасно beneath, встать на пологом склоне внизу. gazing into the Stygian Взирая в deeps стигийскую where no бездну, light куда не had проникал yet даже небольшой penetrated. лучик света, All at once, my вдруг мое attention was внимание captured привлек by a огромный vast and объект, одиноко singular стоящий на object on the противоположном opposite склоне. slope, Предмет which этот rose резко steeply возвышался about примерно на 100 сотню yards ahead ярдов of надо me, мной. an object that gleamed Белым whitely светом in the сияя в newly только что bestowed одарованных rays of the лучах ascent. восходящей луны. That it was merely a gigantic piece of Вскоре я stone, убедился, что I объект этот был soon лишь assured огромной myself. каменной глыбой. But I was conscious of a distinct Однако меня impression никак не that its покидало ощущение contour того, and что ее position форма и were not расположение не altogether объяснить the одной лишь work of деятельностью nature. природы. A closer scrutiny Более filled me подробное with изучение sensations глыбы I вызвало у cannot меня эмоции, express. которые я не в силах описать. For despite its enormous Несмотря на чудовищную magnitude величину and объекта its и его нахождение position в in an бездне, abyss which had yawned at the bottom of the sea развершийся на since дне the океана world во was время, young, когда этот мир был еще слишком I молод, perceived я без beyond a сомнения doubt смог that the определить, что strange данный object невероятно was a странный well-shaped каменный monolith, шпиль был ничем иным, как искусно ограненный монолит. whose massive bulk had known the workmanship На большей and части которого perhaps the отчетливо worship виднелись следы of living ремесленной and обработки, thinking а он creatures. сам, вероятно, служил объектом поклонения живых и разумных существ. Dazed and frightened, Несмотря yet на not ошеломление without a и испуг, certain thrill обладающим of the моим телом, scientist's однако or испытывая научное archaeologist's или же, delight, I если examined угодно, my археологическое surroundings more любопытство, я closely. принялся подробнее изучать окружение. The moon, now near the zenith, shone weirdly Луна, and vividly above the будучи towering почти в steeps зените, that таинственно hemmed in the освещала chasm, возвышающийся утес и скал, окаймляющих расселину. and revealed the fact that a Открываемый far-flung узор body of обширный water водоем flowed на at дне the ущелья, bottom, воды которого winding текли out of вдаль sight в in обоих both направлениях, directions, практически and омываемых almost ступ. across the chasm. The Водные wavelets всплески на washed the другой base стороне of the расселины cyclopean казались основанием monolith, громадного монолита, on whose surface I на could now поверхность trace которой я both отныне мог inscriptions разглядеть надписи и and грубо crude высеченные фигуры. sculptures.
The writing was in a system of hieroglyphics unknown to me and unlike anything I'd ever seen in books, consisting for the most part of conventionalized aquatic symbols such as fishes, eels, octopi, crustaceans, mollusks, whales. Several characters obviously represented marine things which are unknown to the modern world, but whose decomposing forms I had observed on the ocean-risen plain. It was the pictorial carving, however, that did most. Plainly visible across the intervening water on account of their enormous size were an array of bas-reliefs whose subjects would have excited the envy of a Doré. I think that these things were supposed to depict men, at least a certain sort of men, though the creatures were shown disporting like fishes in the waters of some marine grotto, or paying homage at some monolithic shrine which appeared to be under the water. Of their faces and forms I dare not speak in detail, for the mere remembrance makes me grow faint. Grotesque beyond the imagination of a Poe or a Bulwer. They were damnably human in general outline, despite webbed hands and feet, shockingly wide and flabby lips, glassy, bulging eyes, and other features less pleasant to recall. Curiously enough, they seem to have been chiseled badly out of proportion with their seeming background. For one of the creatures was shown in the act of killing a whale, represented as but little larger than himself. I remarked, as I say, their grotesqueness, but in a moment decided that they were merely the imaginary gods of some primitive fishing or seafaring tribe. Some tribe whose last descendant had perished eras before the first ancestor of the Piltdown or Neanderthal man was born. Awestruck at this unexpected glimpse into a past beyond the conception of the most daring anthropologist, I stood musing whilst the moon cast queer reflections on the silent channel before me. Then, suddenly, I saw, with only a slight churning to mark its rise to the surface, the thing slid into view above the dark waters. Fiend-like and loathsome, it darted like a stupendous monster of nightmares to the marlet, about which it flung its gigantic scales, while it bowed its hideous head and gave vent to certain measured sounds. I think I went mad then. Of my frantic ascent to the sloping cliff, and of my delirious journey back to the stranded boat, I remember little. I believe I sang a great deal, and laughed oddly when I was unable to sing. Кажется, большую часть пути я пел или странным образом смеялся, когда петь было уже не в силу. Indistinct recollections of a great storm sometime after I reached the boat. At any rate, I know that I heard pearls of thunder and other tones which nature utters only in her wildest moods. When I came out of the shadows, I was in a San Francisco hospital, brought thither by the captain of the American ship which had picked up my boat in mid-ocean. In my delirium, I had said much, but found that my words had been given scant attention.
Of any land upheaval Мои in the спасители не Pacific, знали my ничего о rescuers поднятии knew древних nothing, мостов суше посреди nor Тихого did I deem океана. it Да и necessary не to было insist совершенно upon a никакой thing which необходимости I убеждать knew they кого-либо could в not событиях, в believe. которые все равно невозможно поверить. Лавкрафт был выдающейся фигурой мироубийской журналистики. В 1915 году он начал выпускать собственный журнал под названием The Conservative, где опубликовал политические, социальные обзоры, рассказы, критические статьи как собственного сочинения, так и пара других авторов. Говард мастерски владел словом, но при этом болезненно относился к любой критике, что и стало причиной его решения бросить поэзию и вернуться к странным порождением собственной фантазии. Впервые с подросткового возраста Dagon, вышедший в 1919 году, один из рассказов того периода. В переведенном ниже отрывке из статьи «За консерватив» мастер ужасов описывает свое отношение к войне и идее мира во всем мире. Как может разумное человеческое существо верить в возможность общего мира? Загадка за пределами понимания консерватив. Даже если весь цивилизованный мир одновременно согласится на разоружение, одна нация, а то и больше, без сомнения, сохранит секретное оружие и в нужный момент воспользуется преимуществом над более альтруистичными и менее сообразительными современниками, начав дикую гонку завоевания безоружных жертв. Ни одна страна не может быть выше войны, а разве что природные импульсы человечества, существа как вида, изменятся каким-то чудесным образом. Once I sought out a celebrated Я ethnologist отыскал одного знаменитого этнолога. and amused him with peculiar questions regarding the ancient Philistine legend of Dagon, the fish god. Дагон был главным божеством в пантеоне филистимлян. Ему поклонялись по всему Среднему Востоку, как древнему божеству плодородия и урожая. На иврите слово «Даган» означает «зерно». Правители Аркада, Месопотамия, выбрали его как покровителя своих завоеваний. Он также предстает как судья умерших в ассирийской поэме и смотритель подземной тюрьмы. В одном из вавилонских текстов его часто ошибочно считают богом рыбой из-за неверной интерпретации имени. На иврите «даг» означает «рыба». В работах Говарда Лавкрафта Дагон – подводное божество, правящее глубоководными гуманоидной расой с рыбьими чертами, живущей в океане. Ему поклоняется тайный культ, который называет себя Тайный Орден Дагона. Однако безнадежная неосведомленность этого человека вынудила меня оставить тщетные попытки докопаться до правды. Американский писатель-составитель антологии Август Дерлит был хорошим другом Лавкрафта и поуправлял множество его работ через собственный издательский дом Архам Хаус. Несмотря на то, что Август Дерлит внес большой вклад в популяризацию работ писателя, после его смерти он часто принимал довольно противоречивые решения. Одним из наиболее спорных вопросов стало внедрение в мифы Ктулху доктрины о добре и зле. Дерлит был убежденным католиком, что отличалось от видения мира с самим автором, а также от его подхода к космическим ужасам. В результате современные читатели часто неверно интерпретируют произведения Лавкрафта. Следует также отметить, что сам мастер ужасов никогда не был заинтересован в создании мифологии, а термин «мифы Ктулху» был придуман Августом Дерлитом уже после кончины автора. Что-то пока как-то скучно. It is at night, especially when the moon is gibbous and waning, Я вижу его по that I ночам, see the особенно в те thing. дни, когда на небе восходит выпуклая убывающая луна. I tried morphine, Я пытался заглушить видение морфия,
But the drug has given only transient surcease and has drawn me into its clutches as a hopeless slave. So now, I am to end it all, having written the full account for the information or the contemptuous amusement of my fellow men. Often, I ask myself if it could not all have been a pure phantasm. Я часто спрашивал себя, не могло ли произошедшее быть лишь плодом больного воображения? A mere freak of fever, as I lay sun-stricken and raving in the open boat after my escape. This, I ask myself, whatever does there come? I cannot think of the deep sea without shuddering at the nameless things that may at this very moment be crawling and floundering on its slimy bed, worshipping their ancient stone idols and carving their own detestable likenesses on submarine obelisks of waters. I dream of a day when they may rise above the billows to drag down into their reeking talons the remnants of puny, war-exhausted mankind. Of a day when the land shall sink and the dark ocean shall ascend amidst universal pandemonium. The end is near. I hear a noise at the door, as of some immense slippery body lumbering against it. It shall not find me. Нельзя позволить ему найти меня здесь. God, that hand! Боже, это рука. The window! The window! Скорее к окну. Все, конец. Очень интенсивная, замечательная игра. Невероятных каких-то этих самых. Конец. Подписываемся, ставим лайки, дизлайки. Всем пока.